systemic conflict that the West as a whole is fighting with Russia. And our Ukrainian friends are in the first line. They are the ones who are attacked. They are the ones who are defending us as well. Місцеве населення прийняло українців дуже тепло, навіть проживаючи у квартирі великою родиною. Люди звільняли одну кімнату, щоб прийняти українців. Багато хто пропонував речі, харчі, гроші. Well, I was asked what ordinary Germans think about the war. Most Germans understand that there is a clear aggressor, Russia. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Force. I'm your host, Olga Malyshko-Demydova. In today's episode, we'd like to talk about Germany's continuous support of Ukraine, both on the state and societal level. We'll highlight historical preconditions of the current reactions and attitude of the general public, as well as the discussion around increasing supply of heavy weaponry to the front lines. If you want to find out more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so you don't miss our videos in the future. Please welcome our first speaker, Gahler, member of the European Parliament. He will speak on how Germany as a state helps Ukraine and its people. He believes that providing Ukraine with heavy weaponry makes Germany a safer place as well. However, there are challenges and obstacles on the way of providing arms. The German support for Ukraine during this war of aggression of Russia is multifold. If you look at the different aspects, you find, of course, on the one hand, the round about 1 million Ukrainians that have found shelter in Germany and that are cared after in a very friendly and in a comprehensive way. We are, together with other European countries, very active in the area of humanitarian aid and helping also to equip the country for the winter season now. I am aware of dozens of local twinning activities where there are twin cities between Ukrainian and German towns, and all these cities, they are enormously active. And there are tens of thousands of private initiatives ongoing, delivering support to Ukrainian cities and organizations, hospitals. That is really enormous, and the engagement is unprecedented. We have together with the EU, of course, we are part of the overall efforts to macro-financial assistance. And I'm, of course, now reaching the topic that is the most controversial when it comes to the deliveries of heavy arms and weapons. There have been many arms delivered to Ukraine, although it could have been more, definitely. And I have argued in this regard constantly to deliver what is available, because Ukraine needs it now. It's not us who need it now. And insofar, the discussion is ongoing, more about the things that have not been delivered than about those that are being delivered. And still, also when it comes to the air defense, where we are delivering materials, it is mostly about the tanks that are requested from Ukraine and that have not, unfortunately, been further delivered, nor have been the armored vehicles Fuchs, where now the Americans are apparently delivering 250 of theirs, what they have got in this category of weaponry. And still, I am very much in favor of further pushing on the German government, and I am by no means alone. There is a broad coalition of supporters, even within the ruling coalition, which
is very much in favor of delivering the Marder and the Leopard tanks, because the Marders are definitely needed for Ukrainian troops to be more mobile and be protected on their way to the front line, and the Leopards are there or should be there in order to push the Russians out of their fortified positions to get them further back to their own borders. And insofar, I think it is necessary that we really conduct this discussion inside Germany, that it is about systemic conflict, that the West as a whole is fighting with Russia. And our Ukrainian friends are in the first line. They are the ones who are attacked. They are the ones who are defending us as well. And that is why the Ukrainians deserve to receive what we have got, because it is so obvious that the Russian threat that goes also against us is being reduced simply by Ukrainians destroying Russian armaments. Also what is the direct threat on NATO, the Russian arms arsenal, is being reduced. And I think every German tank and other weaponry that is useful and helps reducing the Russian military potential is also in our interest. And therefore, I stay firm with all those in Germany who are on the way to further push the current government to assume their responsibility and help our friends in Ukraine to win this war and to defeat Russia and pushing them back to their own borders. Next, I'd like to introduce you to Olga Malyshko-Demydova, a co-founder of the Solidarity Bonn-Ukraine initiative. She will give us a social activist perspective on accommodating Ukrainian refugees in Germany, while also helping civilians back in Ukraine, and simultaneously inspiring and taking part in political action via demonstrations and pickets. Мене звати Ольга Демидова, я співзасновниця ініціативи «Солідарність Бонн-Україна», що діяла у Бонні з березня по вересень цього року. Війна об'єднала українців та співчуваючих, і ми буквально у перші дні спонтанно зібралися і вирішили об'єднати зусилля. Найбільша наша концентрація відбулася на прийомі біженців, адже незважаючи на наявний досвід у прийнятті сирійських біженців, влада Німеччини і місцева влада виявилися, на жаль, не готовими. Одним із найскладніших моментів було те, що не існувало якоїсь загальної схеми дій. Біженці прибували на вокзал, поліція відправляла їх у Червоний Хрест, ті відправляли їх назад до відділку поліції. Це все за умови відсутності перекладачів. Люди приїздили розгублені, вимучені, травмовані, тому ми в першу чергу зустрічали українців на вокзалах, висіли на телефонах і обговорювали перші кроки з місцевою владою та інстанціями. Місцеве населення прийняло українців дуже тепло, навіть проживаючи у квартирі великою родиною. Люди звільняли одну кімнату, щоб прийняти українців. Багато хто пропонував речі, харчі, гроші. Але не будемо забувати різницю в менталітетах та організації, тому одним із найважливіших наших завдань було інформування, допомогти зорієнтуватися в місцевих реаліях, а це навіть мені, людині, що проживає у Бонні з 2014-го та доволі добре інтегрована, не завжди легко. Тому у співпраці з місцевими організаціями з підтримки мігрантів ми організовували інформаційні заходи, де розповідали, як влаштована німецька система охорони здоров'я, як влаштований ринок праці, як можуть допомогти соціальні служби, які є школи, які є мовні курси, для чого вони потрібні. І ще одним напрямком нашої діяльності була допомога Україні, а саме ми збирали продуктові набори, до яких входили найнеобхідніші продукти, і відправляли їх в Україну. Усього відправили близько 5000. Розкажу щемливу історію. Одна німецька родина, що запакувала продуктовий набір, поклала туди листівку із словами підтримки. І потім через Фейсбук нас знайшов українець, родина якого отримала цей пакет. Хотів подякувати цій родині, але, на жаль, німці поки що не відгукнулися, адже ми збирали повністю анонімно і не маємо контактів конкретних людей.
Також ми збирали медикаменти, медичне приладдя, підтримували львівські сиротинці у співпраці з ініціативою 3D. Зараз, коли наша ініціатива припинила своє існування, об'єднання жінок-біженок у Бонні збирає кошти на підтримку Херсонщини. Для цього проводяться благодійні ярмарки, концерти, як організовані саме українцями, так і спільно із загальнобонськими заходами, як, наприклад, День Європи у Бонні або Bonn-Leuchtet. Окрім того, ми проводимо політичні демонстрації та пікети. На них приходять і німці, і представники інших національностей. Загалом німці підтримують українські акції, хоча більшість із них доволі стримані щодо радикальних заходів, як, наприклад, надання важкого озброєння або закриття неба. Зараз у суспільстві, на жаль, помітно накопичується втома. І хоча загальна підтримка на лице, час від часу лунають незадоволені голоси, що інфляція, життя стає все складнішим, все подорожчало, треба припиняти війну. Але загальна підтримка українців є, і вона дуже велика. Нині більшість з біженців більш-менш інтегрувалася, і це не зменшує відкриті питання, але робить їх іншими. Наприклад, дуже гостро у Бонні стоїть питання житла. Житлові контейнери, у які селили сирійців свого часу, місцева влада давно розпродала, тому спершу українців селили у готелях, які оплачувало місто, але де, наприклад, не було обіду чи вечері, у гуртожитках, навіть у спортзалах. Дуже багато родин, німецьких родин пускало біженців у власні квартири, але, на жаль, правила гри від початку були невизначеними, і тоді, як українці були щасливі отримати тепло, дах над головою, не дуже замислювалися над майбутнім, для німців було абсолютно ясно, що це лише на певний час, і з плином часу такі непорозуміння поглиблювалися, обстановка напружувалася. І було зрозуміло, що містові потрібно втрутитися, але потрібних потужностей місто не мало і не має. Зараз люди живуть подекуди у офісних приміщеннях або у часом непристосованих готелях із туалетами та душовими на дворі, що родині з малими дітьми досить таки складно. Втім, з фінансової та формальної сторони місто та держава і справді роблять дуже багато. Оплачується медична страховка, оплачуються мовні курси, діти прилаштовані у школи. Якщо пощастить знайти квартиру, до речі, українцям шукати квартири доводиться самостійно, місто оплачує вартість оренди та частину супутніх витрат. Люди отримують гроші, на які можуть жити, поки не знайдуть роботу або поки не вирішать повернутися. При багатьох церквах чи благодійних організаціях відкрилися консультації, де розповідають, як заповнювати бланки, куди звертатися в надзвичайних ситуаціях. Перекладачі навіть непрофесійні мають повні руки роботи. І нині у Бонні існує кілька спонтанних ініціатив, що допомагають українцям у влаштуванні сьогодення, наприклад. Волонтери відвідують разом з ними лікарні, біржу праці чи соціальні служби, влаштовують різноманітні воркшопи, вечори зустрічей та організовують дозвілля. And to finalize, please hear from Joerg Drescher on what ordinary Germans think about the current war and the historical preconditions of current situation. Hi, my name is Joerg Drescher and I live for more than 20 years in Ukraine. Since some years, I am the office manager of the German-Ukrainian Forum and connect people and organizations from Germany and Ukraine. This year, I was in Kiev when the full-scale war began, fled to Lviv and then to Germany. In May, I returned to Kiev to support people in need. Well, I was asked what ordinary Germans think about the war. Most Germans understand that there is a clear aggressor, Russia. However, they have only a vague idea what triggered the conflict. Eastern Europe and its history are not in the primary interests of Germans. This is mainly caused by the Iron Curtain. The Soviet Union was a synonym to Russia, and as the Cold War ended and the two Germanys were unified, Germans were busy with their own issues. Ukraine
was mostly known by Chernobyl. Only in the past few years, Ukraine got in the conscience of Germans. Politicians in the government are elected by ordinary people to represent the people's interest. The government has to explain to their voters why they act as they act. That's the way democracy works. Both the public opinion and the government view influences each other. But in my opinion, there is no gap between the views on the war in Germany. Regarding the German past, people know about the crimes Germany did in the Soviet Union. But as I said, the Soviet Union is in the common mind of Germans equal to Russia. Most Germans know little about the crimes within the Soviet Union. But this knowledge is essential to understand the current conflict. Germans feel still guilty regarding their past. And this influences the attitude to Russia and its war against Ukraine. Most Germans support the sanctions against Russia. But as more they feel the impact on their own life, they are questioning the effect. I guess Germans understand little that this war is also a war against their own way of living. Too often they were told by the government that they are defending their democracy also in Afghanistan or somewhere else in the world. And the more the prices for energy are growing, the less Germans support the course of the government. However, the dependence of energy on Russia was a political decision in the past, and now people blame today's politicians instead of Russia. You've been watching a special project by Ukraine Media Center, a Euro-Atlantic course dedicated to Russian-Ukrainian war, Ukrainian slaves. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Glory to Ukraine!